in apha hotel. Everybody's checked out, ne? Okay, cool. All right, so welcome back to this session, second session of our day. How are you so far? We're good, ne? Is this thing making sense? Hey ndithi jonga mnothi mna ndine advantage yoba ndihleli apha ngaphambili ne, so I'm reading your faces. Hey besisuke from a look of confusion. Sagqithe ke ngokwabakho ilook ye anger. Man, I read the room ngome hey acaphuka amaqabane and disbelief. So I know that it has been a lot, right? It's been a lot, and it's sensitive as well. Thank you. It's a sensitive conversation as well, because it goes to the heart of our civic liberties, our rights as citizens, right? But also it confronts, the conversation confronts the things that we've allowed, right? So I always say, Ugubana, we are in a political party-driven democracy. And we found ourselves in that place because we allowed that to happen. It's so terrible that even at universities, no offense to uni, even at universities, SRC elections that used to be about student governance, us as students governing, hey, booty, it's political party deployees, it's political party hands as I'm like, what the hell? This is like a student space, man. This should be about us students exercising power and choice, and you know, resources and power zilapha, co-opting and messing up a university political space. We've allowed all sectors of society to be party politicized. And ke ngoku sikule gravy sonke sikuyo. But ke ngoku all is not lost because asikabhubhi. Sisaphefumla, all is not lost. We can turn the tide. Noba sijike kude, but we can turn. So mna ke I work nge politics of hope. And ziyandisebenzela because it is izinto zikolapsa. Mna ndibona amazulu evulekile. Yanisebenzela ke lamcimbi. So all is not lost. So we were meant to go to commissions this afternoon. Ngokwale program yethu when we were conceptualizing this day, and we thought ukubana the breakaway sessions could begin to say, to engage with the kind of an electoral system we want. Yabona ne? Yabona mosi parlamente inale is proposala yona. Siyabona ne? Mna ke I'm of the view yokubana le iproposwa iparlamente a minority view ayizusebenza. Nale a majority view, I have issues with it. There is something else that needs to come. And that thing must begin to place power in meaningful ways in our hands. Because le into ikwa local government, ngoku iproposwa ukuba mayiye e-national nase-provincial, ayisisebenzeli ncam apha local government. Asikwazi uyi-exporta lawe siyise kwezinye indawo. So, minority, majority, ndime phaa mna qelele ecaleni. So, ke ngoku ke, we were thinking about this afternoon, we'd begin to engage conversation at what do we want to see, Tina, as reforms in the electoral process, but reflecting on how new and overloaded the conversation has been this morning, we don't think siglandau yet. And if siyayiqweqwedisa ukuyifaka pha
sizawuse ngoku sininyanzelise uba nikhethe minority or majority. Siyabona ne? Ayisusincedisa mos laa nto. Ayisincedisi nixni. We need to give ourselves space and time to think about an alternative that would work for us. The parliamentary process yona ishile. Izayophumela ngapha yala bill ngoDecember noba iphumele igxoko injani izayophumela apha iphumela khona. Uba iphumelanga, parliament is going to go back to the Concord. Bowucela either an extension or some other alternative arrangement so that elections zenzeke ngo-2024. Asizungaba nezi elections zakwenzeka. Concord can either agree to some kind of an interim arrangement that will allow some independence or keep the status quo with an extension to parliament. We don't know, but only Concord can do that. There will be elections in 2024. But we need to begin to think about the post-2024 agenda. And ke ngoku asizuqala to set the boot on the ground emveni kwe-elections ngo-2024. We need to use the time between now and 2024 to think about this thing as we watch the space and engage the space. So I thought, mna, the best useful way of utilizing the next hour esinayo together apha, or the next couple of minutes esinayo together, is a conversation ethi siyasifuna na one esi space, yabo? Most you were invited apha kwesi space by ourselves and my vote counts andithi. And besizene criteria yethu of who we wanted in the room, whatever that criteria might have been, and you got into the room. Ngoku ke ngoku going forward, this cannot be an Ephesus Copeland initiated organized space. If we want spaces in Jena where activists in the Eastern Cape are wanting to have a conversation about the electoral process and meaningful submissions at the right time and advocacy and tactics that engage the electoral reform process, we need to build that space and to sustain that space. I don't know what that's going to look like. But if we're going to do that, then there needs to be commitment to that space. Because the lento sizamayo maqabani into engafunwayo yimibutho xa yonke. Akonomnye umbutho oyifunayo lento. And so izawuliwa. Uyabona basiyayizama izawuliwa. And so we need to be resolute if sithi lento siyayifuna. Nathi ke singu-Ephesus Copeland uba sizawuthi le nto siyayisupport. Kudala ke abantu banezivubeko abantwana bam apha. Kudala saqala izinto ne-civil society apha eprovinsini iski ihambe i-civil society ishiye esithubeni. So nathi ke sinezethu ii-experiences of walking singene emadabini ne-civil society engaqinisekanga ukuba iyafuna ungena kwelo dabi. So I thought it might be useful for us to talk about the way forward, talk about how do we sustain this conversation, sustain this space, build on this conversation, and build towards action. Andiqinisekanga ukuba amanye amaphondo andawoni. I do know, however, that my vote counts has been having similar conversations like these in other provinces. But andiqinisekanga uba lo maphondo andawoni. Mna ndiyayazi uba mna ndise-Eastern Cape and I'm organizing in the Eastern Cape. Andidingi uhamba nelinye iphondo ukuya kule ndawo ndiya kuyo. Ndingi uhamba namntu. So ndidingi uhamba nani qa. And I just wanted to know ukubana ke sindawoni and maybe have that conversation and then call it a day. I think the commitment that we make as Ephesus Copeland is to put our hands up to be some kind of a secretariat of sorts for whatever nto enizawuthi niyayifuna is what we can do. All right, so now I'm opening the floor up
for suggestions, for commentary, for engagements, for your thoughts, and let's see where we go. All right, Tata Ung 1, Tata Ungu 2, 3, 4, 5, 6, hey, and I'm even getting a man in a game. 7, 8, Loliwe, you'll be 9. Let's go like that. Tata Pike Kaleni, yes. Thanks leadership. Ngibulele kakhulu. Sivela kudla amadoda ngoku singalali. Nguxolano othethayo wakwaNxathu all the way from Queenstown. Uphuma kwi ikora, that is the Independence Common Residents Association. Oh, wow. Mhlanga phambili. Mina manje wena consent soloko ndinayo minyaka le ukuba ii-elections ziqhubha. I think enye ye concerns ebendinazo inkokheli yami ichaphazela i-challenge ka IEC with i-principals eziba ngo-presiding officer siyabulaleka phaa kulaa ndawo but ke inkokheli yami seyi-adressile. Number 2, na eyona nto bendicinga uba ndifuna uyi-adressa kule meeting yanamhlanje if ke beside sabe siyahlala kwi-commissions yinto ethi kuthani le nto singake simjonge ulento u-demarcation board. Okay. Siyabethakala thina kweli cala ndisuka kulo laseQueenstown because iQueenstown ubuyayibona ibu yi-rural ethile and ke zininzi ilali kwela cala. Now ndifuna uchekisha ke inxaxheba yakhe aye ayithathe phaya u-demarcation board because mna ndicinga ixesha elininzi uyasenzakalisa. Bayaqanda phayana ku-demarcate without involvement ye-communities. And ke ngoku sizawuthi loo nto isponsorishwa liqela elithile lezopolitiko xa lizazi uba limoshile kulaa kona so that ze likwazi uzophumela phaa li-influencer u-demarcation board enze izigqibo u-demarcation board without us. Kanti ke le nto bekufana uba ithi there's nothing for us without us. Ayisosicengcelezo injalo. Now ndiyarhalela ke xa sinokwenza ezimbono okanye whatever nto sizayithatha apha isisigqibo that make sitheni ncapha ku-IEC ukuba qonda uba benza le nto ifunwa intando yabantu na though beyibhodi ezimeleyo. Demarcation board wenza le nto imele uba ifunwa ngabantu ukwenzela uba benzi yona zinkokheli into engenzekiyo erongo iyasuswa kubekho into erayithi in place. Benisithi nje ke ndizawufuna uveza okanye ndisponsorshe loo mbono that make zivelelwe ezi nkalo zo-demarcation board. Ikhona inkokheli endihamba nayo apha eyenzakaliswe ngu-demarcation board iwinile kuloo area ithile but because kuthathwe i-area ethile erural yazo-influencer le decision ibifunyenwe yile nkokheli. Masimqapheleni u-demarcation board zinkokheli. Enkosi. Enkosi tata. Nasi yangaphi isandla Nkosi? Tata, Enkosi. bacela uvelele ngapha bafuna ukufota. Kukho abantu bethu sibathandayo babukele pha emakhaya. Siyabulisa ndiyanilibala bona nje apha escreenini uxolweni. Enkosi comrade facilitator. Igama lami ndingumonwabisi. Ifani ngujende ndisuka from ilizwe lamafama okanye inyanda ilizwe lamafama / inyanda National Land Movement. Ndisuka kwi-area ekuthiwa yi-Durbanek area eyenzwa i-Raymond Mhlaba municipality and other areas. No, kulombuzo ugqiba ubuza mem ukuba ingaba le conversation siyayamkela na okanye siyibona njani na. Ndiyibona ibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu in the sense that kuyanyanzeleka apha siphume sinawo umlumiso. It can be an ad hoc committee okanye a steering committee, whatever loo nto sizawuphuma nayo apha so that ingalahleki le nto. Again ndine-fears apha ndifuna uba nindibeke into confidence ninisuse kuzo because i-Eastern Cape lelona phondo so loyal to the organization that is leading this country. So sinalo problem
we are so loyal to the governing party. And uba ngaba siqale sanqoba yona, to my view, basiqale sanqoba yona and in mindset, then amanye amaphondo I'm definitely sure sizawuhamba a little bit easier andisho kuzoba lula, but eliphondo lingxaki leli so loyal kumbutho olawulayo eliphondo and liyayazi eliphondo si ngendlela eliloyal ngayo eliphondo kulombutho olawulayo si compromise i-service delivery. Isithi service delivery siza apha ephondweni kuthiwa iyaphi kuthi i-SNK kuvumbuluke iqhushululu le-opposition party eMpumalanga kuthiwa no mayidivethwe siyocimela kula qhushululu because siyaziwa uba singababo yabona no bayeke nabo they are so loyal and ba-political matured sinikwa amagama amakhulu they are political matured so I'm fully behind 100% le initiative. Thank you. Nkosi tata. Number 3. Molweni bahlali. Igama lami ngandile wakwamaphisa. Ndihlala apha eCambridge Village or eTownship. Ikhaya lise Pilton ngapha kweQonce. Kuthethwa ngoku-educator kwabantu malunga ne-importance of ukulanda ukuvota. Now, iwari yam, when I look in our respective communities, kukho le culture of using substance abuse, culture of a scream groove in young people. So, how ndibuza lo mbuzo ndibuza kuthi sonke and ndilindele i-answers zizawuphuma apha kuthi sonke. How do you organize young people ingqondo zabo zigcwele ululonwabo, too much groove and wearing these bumps, short bumps, yeah. So how do you change the mindset? Ne? Because ulucha luspenda too much money they don't have. Kwizinto ezingazubancedisa. Esizaba sisele sihambe siyolala and singathethi nge-future generation. Singathethi ngoku-ownisha i-means of production. How do you change that mindset? Because ulucha siya attackwa through TV, psychological. Ukuba sizothini singazucinga kakuhle. So how do you change the mindset? How do you organize young people? Facilitator, umama, a revolutionary, umama Ntando, uthethile nge-platforms esinozisebenzisa kwiicawa zethu. Apho imasses zikhona. So bengicela ke ucebiso kulo lantu kulo ndima leyo. Ewe yona system was not designed, I mean, for us to siphile kamandi, was designed to oppress us, was designed to, I mean, to just neglect us. So, yeah, ibe consent yam apho. Nkosi. A very important big one to bring into this space as well. Something that really bothers me nam kakhulu. Putsipo? Okay. Mandibulisa epenkini kumntu wonke ndibulisa nakuwe facilitator in the name of my Lord Jesus Christ. Buti bacela umuve bafuna ukufota. Okay, let me greet everybody in the house and greet you facilitator in particular in the name of my Lord Jesus Christ. Yes, mna ndingumfundisi uSipho Mengezeleli ndisuka kwi-organization ebizwa uba i-Godly Governance Network. Andifuni bana ndichithe ixesha ndicinga uba mhlawumbi ngaphambili usikhokhele into yobana I think because of time what is important for us now ukuze siphume nento evakalayo nomkhombandlela is to focus on the process. From here, where do we go?
especially because ndobana uba singangena nzulu kulo mcimbi uphethwe ngabantu bonke iyawusinida more time. So ndiyanqinelana nesasithethi sokokubana iyafuneka into yobu steering committee ezawuba more representative of ezi NGO sectors zikhoyo apha ephondweni. Ichaphazela nalomba kutsala ureyizwa ngutata uqinisekisa uba kulo steering committee i-youth nayo ikhona. So but kodwa andifunda ubana mhlawumbi sibe sizisokolisa. Mna I also want to move and support concretely again chairperson le proposal yokubana u-Afesis Copland must lead us kule process apha eprovincini. And I'm saying this because we know Afesis Copland is the only NGO that has been operating in the local government space, dealing with issues of democracy, public participation, and development in a history yayo, even before liberation. So ndizama ukuthi sidishana nabantu who have got history, credibility, and access to many networks. Bendizawuthi ke, let us move and take a concrete resolution that Afesis Copland must drive and coordinate lento yokuba kufonyishwe esi steering committee, si representative of all stakeholders, the civil society organizations. Enkosi. Nkosi bhuti wami. All right, I'll take you bhuti ndize apha komama. Molweni ke. Kuzawusetyenzwa ke ngoku kuzudlala. Okay. Singashile information phezu kwezi seats baqabana. Ibuxhaphaka lo. Ikhona into ethi we work with, we work beyond, we work against the state. Yamnika la chance umuntu. Kodwa kodiniwe yaguquka. Bekhona usebenzayo ke ngoku. Ngoku asizumane sithi umbutho othile uzawuthini xa senze into ethile. And amaqonga esidibana nawo aliqela. Because napha ekuhlaleni zikhona meetings zokuhlala pha. Nocela pha estand naxa kuthethwayo pha at least abantu bangamki beblank. Bonke. Yeah. Sensitsho lamaqonga right wena la bekuthethwa ngawo apha. Manatye ixesha mntasekhaya abanye abantu bazawunantsika. Nkosi tata. I love how practical you make civic education. Huh? You make it so attainable and doable and simple, because at the core of it, it is about political education. How do we go back to ukwakha iqabane? Kumntu who's been demobilized and akasena interest. Mama? Manibulisa pendlini kumntu wonke ndingatyanga ixesha. Ndithi enkosi ngoba kho kwam apha ndifunde into eninzi nezinto ezithethiweyo apha zivule ingqondo kuthi sonke. Uyaye endaweni ungenalwazi lwanto ubuye uphethe something onokuyithatha uyinika abanye abantu. Sisengxakini enkulu. Andazi noba ke mhlawumbi mna zawuthethela ilali zam apho ndisuka khona, ndisuka kwi-rural areas. Sisengxakini, ndiyacinga uba apha sizalufumana uncedo. Ndithe ndawuthi ujonga ndabona uba sizalufumana uncedo. Sinyanzelwe ngezinto esingazifuniyo, usuke uphathelwe into kuthiwe vuma noba ufuna uvuma. Zezo zinto ke ngoku ezindithi enkosi ngalendlu sizawuncedakala kuyo. Akufunekanga sinqwale sivume noba akufunekanga sivume. Funeka uvume into kuba uyibona uba le nto ikuthatha ikusendaweni ebalulekileyo. Uxolo ngoba ndingazuthetha isiNgesi. Ndicela nindamkele ngolu hlobo ndithetha ngalo. Enkosi kakhulu sicineze. Ndikhe ndeza apha eBhisho. Ndathi xa ndizoba indawo endihlala kuyo ndathi thatha igama lithi sisebugqwayibeni. Uba akulazi ubheke kwi-dictionary uyawujonga ubugqwayiba ngesiNgesi uba buphina.
ngelo xeshazi lonke asinaminyaka singazange savota kodwa akho nto siyifumanayo. Sikobo bugqwayi bakhe endicinga uba sizawuncedakala kubo. Sinikwa izinto esingazifuniyo, sinyanzelwe ngazo, sinamakomkhulu abolileyo, zonke nje izinto ezisiphethe uxolo uba mandiyibeke ngolo hlobo zibolile. Ndiyacela kule ndlu siphakamiseni ikawusi. Noba umuntu uyafuna noba kafuni uba senza into erayithi. Mna ndiyakholelwa kuThixo othi ukuba into irayithi suvuma ngovunyiswa ngomnye umntu. Yenze uba uthi irayithi, umcele uThixo akunika amandla wayo, uza kuthatha apha phantsi akuqabelise zonke iziteps ofuna uziqabela. Enkosi. Nkosi ma'am. Nkosi ma'am. Okay, ndiyabulela. Molweni endlini. Igama lam ndinguthabisa, ndingwakwamhlahlo, ndihlala eQoboqobo. Ndikulaa mbutho kuthiwa nguROA, i-Rural Women Assembly. I-presentations zanamhlanje zindenze frustrated okokuqala. Kwa the fact yoba urhulumente wethu esimvotelayo asisebenzisele i-system yaphesha kwezilwandle, athathe i-system yaphesha kwezilwandle azoyisebenzisa apha eSouth Africa kuthi. And eyona nto infrustrator intoba abavoti zonke ezi bills zonke ezi bills nezi constitutions nezintoni zicontradictayo zona kuqala silence ngabavoti, zithule zithe cwaka, akho nto ziyithethayo ngabantu abavotayo. Abona abantu abafola ezithwini ngamaxhewukazi mos asezilalini, abantu abahlala kwisheks ematyotyombeni, abantu urhulumente athi xa begqiba uvota abathatha abafake kulaa khetshi bekuthethwa ngayo. So iyanifrustrata mna, andifuna ukuxoka, it's so frustrating inantsika. So bendizawuthetha nalaa nto ibithethwe ngutata uJane uba ingathi singaphuma sinaso i-steering committee apha. And nathi thina abantu aba-athendileyo sinoxanduva lokuba sithi go back to our communities. Siye ezicaweni, siye kwiindawo zenjwala, kwiindawo esiphilisha kuzo iveji, at least abantu nabo bayazi uba kwenzeka ntoni na. Ndiphinde ndibe nale idea yoba i-submissions bekufanele uba nazo khe sibhale, khe sibone uba urhulumente uzawuphendula thini naxa singenza ii-submissions. Kwanale nto into yoba inantsika ii-hearings zibe online. I mean ukhona umakhulu okwaziyo ungena online amamele ii-public hearings. And ezi zinto zithetha ngabo, zithetha ngathi. Even mna zange ndizingene because ndisezilalini mna. Ndizawuthi ndisangena apho kulo Zoom icime inantsika iphele inetwork. Kugqitywa ngam mna ndingayazi. It's so frustrating. Nkosi ma'am. Thank you. Enkosi mama uNgamlana. Ndizawuqale ndikhuthaza umama lo unexhala lothetha isiXhosa. Mama, apha kuthethwe ngento kokubana si claim ispace sethu, our rights. Noba ukweyiphi intlanganiso, feel free uthetha isiXhosa sakho, ngumXhosa ungomlungu. Umlungu ongakuvanga akakuvanga ngoba nawe umvanga xa ethetha isilungu. Ndizothi mama uNontando, apha hleze mhlawumbe kukutya kwethu oku, qha besidinga umuntu osiphakelayo. Ngoku naku ukutya kuphakiwe, masitye sihluthe. Apha unyanisile utata othethile wathi
the ruling party icinga into yoba iyasiowna thina abantu base-Eastern Cape. Xa besisiza apha siyixoxile le nto apha endleleni. Uba abona abantu basibethayo, ze nindixolele ke thina phaya eSterkspruit sithi kusezantsi apha. Kube phezulu phango bathi thina sisezintabeni nina nisezantsi. Abona abantu bawubambezilayo umzabalazo ngaba bantu balapha ezantsi. Ngoba kaloku aba bantu balapha ezantsi bathule. Abathi ichu kodwa kubuhlungu. Abantu baphezulu ngo-2012 bawukapha ulayini. Bambonisa uruling party into yoba enough it's enough. Nanibona phaa ezithivini kungangeneki kungaphumeki eSterkspruit. Kancinci ityiwe ingenile ezinkobeni akwefane kwenziwe nje noba intoni ngathi thina eSterkspruit. Bahleli benexhala into yokokubana aba bantu bathi enough it's enough. Sizothi ke apha, we as Sterkspruit Civic Association, we are ready ukuqhuba umzabalazo wabantu base-South Africa. Singaphakathi kule nqwela ihambayo. Kuya consultwa, kuya researchwa. Sikhona ke into yoba sitsho uba xa uzawulayita umlilo uqala uze nephepha uze nestick somatches uncumeke uvuthe umlilo. Andizuthetha kakhulu. Umama uthethe ngecommitment. If you are not committed, akho apho uzoya khona. Kuthiwa uzoyithola kanjani uhlele ekoneni? Siyazikhulula izihlangu thina sihambe ngeenyawo. Sihlatywe ngameva neebhotile. Sive uba kubuhlungu. Idlalile ngathi ruling party. Andifuna uthetha ngedemarcation board. I-demarcation board ikulaa ndawo ikuyo uyamanipulathwa. Utshilo apha udoctor ebethetha apha. The IEC lila ngayo uyamanipulathwa kwenye indawo. Bona bathatha the instructions kwenye indawo bazo-implementa. So singayithetha yonke le nto if asizulwa nenantsika ne-instructor akwapho siyakhona. Let us face straight to the instructor. Sisithi enough it's enough. Enkosi mama. Nkosi ma'am. Nkosi ma'am. So siza kweli cala ngoku zimasi. Siza kweli cala siqala apha kutata. There was another hand as well. Hayi ingathi sitsha esisako tata. Okay ke. It's okay. So matata masiyilungise lento. So nguwe tata utata uqwabaza utata kubuphakamise kuqala kubhudloliwe pha eBheki. Bhudloliwe you were initially the last speaker. So sizawuza kubudfani sivale ngolindo. Asiye. Enkosi ndinazo initials ndingu-MJ. Isifani yam ndinguMachi. Sinengxaki phaa ekhayeni uba sistrugglishele uba le fani yakuthi yaziwe. Kuba kwaziwa le nto kaTambo. Okay. And uba ukwazi uyabona ngalo uba bengasithandi isiXhosa uthanda isiNgesi. Uye yedwa ongaziwa isiduko sakhe. Ubuzalwa kwaMachi. So sifuna ubana siyiqala ke into yoba xa uthi Machi uqala umntu ozele uTambo. Nantsi le nto ndiyavumelana nezinye izinto ezithethwa apha ngenxa yexesha. Ndike ndibona apha kumadidi naxa uqhuba nathi siba nezihlangu ezibini esoqhuba nesoma mhlawumbi emhlanganweni. Ndiyitsho le nto in the light into ethi ukuba isihlangu ngosuku olunye awukwazi uqhuba naso imini iphele. In the light subsequent to what you are suggesting ngenxa yemeko, asiqalanga usokola apha ngo-94. Sisokole before 94. Kuhlalwa phezu kwethu thina saka sazimayini uqala umuntu eme ngereef igazi lime. Sisuka kuloo ndawo noodada bethu. Uba usikwazi umelana nesihlangu ngosuku olunye, are we then saying singaphinda sibe namandla okusuka ngoku kulo 2024 sithi okay status quo masiqhube
saba nawo nalo mandla futhi andamandva now awuthi this is a must uthi okay kuyabonakala yintoni isixakileyo inokusenza sisitole le system kuba sisenamandla ophinda siqhubekeke sibheke phambili kunalento diphosa bendlini lonto ndongeza kwezi bazithethayo asinawo amandla ophinda sithi ngoku noba sesibhisathu makuye phambili 2 masithi ngubani lo ucontroller le system ngoba kuyabonakala ba somebody somewhere controls the system somewhere ngoba apha ecaweni ndiyivisionary ndibizwe ndodwa abanye balandela nandiza kule ndawo iyandibetha ke setyula kuba kuthiwa majority speaks kodwa kule report besizithola pha kune-decisions ze-minorities ingaba ngamandla e-minority okanye i-reality on the ground uba ngaba ngamandla e-minority la kuyabonakala uba lo akanamandla uzawuqhuba njani naye futhi engenamandla i-challenge endifuna sibeka apha ndiza kwinto ethi nje andihambisani nje lo mcimbi ukuthi masiphinde le nto siyeke inje noba kuzawuthini oko 3 umongameli wam naqala kwam ndithetha into yam andithethe yethu ningasithembi kakhulu singabefundisi hayi ndikhetha ndicela undilinde kakuhle kuqala ndifuna icace kakuhle le ndawo sisonke uba asibele kwanga lutshaba but kuya kunincedisa uphila nathi qha nisilumkele njenge-covid kodwa andithi cases kuzawunincedisa uphila nathi ninale understanding ukuze ningasityholi kuba nathi sineengcuka ezilapha kodwa ingcuka incedwa uzuyihlasele ngento esithi i-sheepdog ndifuna ukuthi ke noba senzana anawo amandla ngoku wophinda le nto iqhubele inje ngoba esinye sesizathu sesokuba noba singathi masiyiface into yokuba ii-benefits zoba sendaweni ethile yabona mna noba ndingajikela pha ngemva ndiyochama andilandwa camera kodwa ungangupresident ukwazi uchame esithubeni so xa ubungena pha ubusazi uba sakulandelela ingxaki sinayo ke ngoyinto yoba uba sithi kwezi genge sithe mazisikhokhele maziqhube zisapotaja kwa the same process abazawungena ngoku bazawusabotaja abakhutshweyo bazawusabotaja bafakwe it has been like that sinawo namandla ophinda siqhube nalo nqala naso into endiphezu xa nisithi masiyeke le nto ihambe inje okokugqibela kwezi kukuba amandla ke ngoku kuyabonakala bakhona somewhere ithi kwibhayibhile umntu onamali ubalakwana zii-friends le ndawo ndikuyo ithi uba ukwa umnamali nje nomntu ozala nawo afuna uzala nawo kodwa ubunemali nongazala nawo uyazisondeza sifeyisene nereality ke nguyo kokuba kuyabonakala uba funeka sibheke kulo mntu unamandla and amandla akhoyo afinancial ilizwe naphi ecaweni naphi limoshwe zintlobo ezimbini zabantu ezimathi ziba zifuneka ofundileyo nonemali abantu babini basibeke kule mess abantu babini as groups so xa sizawuthetha noma sithini apha ndicela ze siwuphendule umbuzo othi sinawona amandla andinawo mna woba siphinde ngosithe status quo masiqhube ekugqibeleni kwemini ingaba sine-inconsistency na emthethweni kuba kukhona abarhanela uba kukhona isandla semfene kwi-justice bekutheni ze kuthi Western Cape yenze umthetho ingayazi into wakhona le clause siyonqandelwa i-Concord ngabe umthetho abawazi okanye ikhona inye isandla ebesithi suyazi ngoku ke izawuqhuba isithi ukuba njani nento engendawo kuba urhulumente esiphetheyo noba uphi uba ngaba umenda yonatheyo yakhe uza namadoda athi zi-red barret ne-overall athi sukani apha nina nifake ezinja yena kutheni ezawuqhuba ne-criminality okokoko sekuthiwe ngumgaqo sekulo kuthiwe ibhayibhile uthi no man ayingwalapha le nto ayonto yethu sayiqhuba le nqala ude kube nini siyiqale thina ngo-86 le nto
Now 82 sino Ramaphosa ngonobhala pha ezimine. Oko siphethwe lengcinezelo. Siyawuqhuba njani ngokubheka phambili? Yasitya lento. Thank you very much, Tando and Bulele. Thank you very much. Ndithetha ke emva kompostile uMdodana selethe ndingu-president wale organization ekuthiwa yi-Koinonia Christian Council. It is very true. And Kentando, I should speak as such. Ndibona ndizuthetha ndinale liberty yakhe. Ndizawuthetha kuba ndikhokela i-delegation apha. Izitafile ezimbini zezam ezi. So I should speak on their behalf. Bano phakamisile apha nguwe Xhamel. Is the senior vice president lo uzawugqibela emva kwam ihambe ke pha. I want to start where you were inviting us to apply our minds. That there is a need for a new sense of activism that must begin and start to conversate around these issues that bezithethwa up. And the fundamental question that you were asking is that do we as the House want to keep this space and sustain it? It's a question that we must try to answer for purposes of the frustrations that were shared here, which we all share. I think kuzawuba ngumuntu onxiba izipeks esingazazi uba zithengwa phi onokuthi we are not in a situation as a country and as a nation. We all share that. We're sharing the same view about a situation esizibona sikuyo as a nation. I think it's the late Archbishop Desmond Tutu praying somewhere where I do not know, but ibiki yadlalwa apha emhlobo wenene esithi sincede torho Thixo. Besifuna inkululeko. We didn't know that you are going to give us this. He was sharing the same frustration esinayo up. I think we are agreeing on that. Recently, besinento ekuthiwa i-Central Executive Committee meeting. Because I will have to speak for the organization now because we are going towards the end. We had a Central Executive Committee edla ngoba namalungu apha ku-40 xa ephelele. One of the things that we discussed in that Central Executive Committee, although we are not 40, is that there is a need for us as the Koinonia to begin to engage the church around what we call the theological manifesto. All right. Funukuti, this debate tina ayinchanga kuthi and asiqali kuba sikwesi space. We agreed that we need to, we were saying towards 2024 we must introduce to the church and invite the church to engage on what we call the theological manifesto. Reasons were the same with what we are hearing in the House. And when we were invited here, I must say that we were a little bit aware of what discussion is going to happen, but not fully. And it therefore drives us to say, please give us a space as the organization to reverse a little bit, reflect on the discussion, and come back to you to say, we as Koinonia, this is where we want to stand in the whole process. Please understand that I've registered or put the position at clear 80. We are agreeing with the space. But I think because we are a little bit small, we are not even the CEC here. We just took some people belonging in the business committee.
CEC is bigger than us, which is a conference in the absence of the conference of the organization. That must take such a very good decision and give us a mandate to proceed and move forward. We will request that space. And in October, we are having that Central Executive Committee meeting. October is this month, yeah? Yes, we are having that Central Executive Committee meeting where we will definitely, here is the Secretary General, Umfundisu Msotyan. We will definitely make this. In fact, we were talking about it earlier on, but this is what we need to bring back and try to discuss it. We will make it one of the items in the Central Executive Committee. And I must say down to that, we would want to invite you to come and speak to us. We're not shying away from this debate. We're not shying away from a responsibility that we must play as the church to become a beacon of hope for the people. Thank you very much. Thank you. Ndiphantse usenza imbongi ndithathini ke wakundiphakamisa mandiyeke. Andivanga nale language ithethwa apha. Ndingufunisile nelibhaliwe mosapha ne. Ndiyayithanda nale nto ithi abantu mabathethe isiXhosa. Ndiyayithanda nale nto bayindoda kwam noba ngutata. Ubuya ndibona kaniphakamayo noba ndihamba ndithanda unyusa ibhrukhwe qho. Because ndinesinqa. Andithisi ebuhlungu ndinesinqa. Ndifundisa kakhulu kwabantwana abancinci. Andifuna laa bhrukhwe ihlale ezintsuleni ezantsi kwentsula. Because apha ebudodeni asifundisanga loo nto xa sibuya entabeni. Ibhanti noba ihli ibhrukhwe yinto yendoda. Funeka abantwana abancinci bayifunde loo nto. Ibuhlungu le nto kuthi xa sibona abantwana bangaka bephalala sibajongile. Laa nto ibithethwa ngulaa mfana. Baphalala iibhrukhwe zabo zisezantsi kwempundu. Ibuhlungu loo nto. Ndithethiswa yinto yoba apha ndi-identifye le nto kuthiwa i-self-identification. How do you begin to know your vote, your rights, if you don't know yourself? But ingxaki abantu abamnyama ndimdala ke mos mna niyandazi kumnandi xa umdala uba ezinye izinto noba uyabhuda uyayithetha funeka uyithethile. Now ingxaki yabantu bethu babamnyama indivise kabuhlungu loo nto. Abantu abamnyama abazazi naba bazalwa ngoku. Thina sakhulela emaplazini amabhulu sicinga famba umlungu umhlela nibe mhlophe. Uduthi umhlungathi ngumlungu. Xa usithi umuntu umhle. Xa umuntu enuka iphefu uthi unuka umlungu. Libika ivumba lomlungu. Now I'm trying to say ke iyasinceda le session ifana ngolhlobo. Mhlawumbi izawusikhumbuza ukuba singobani. Yiyo lento namhlanje ukubonakala uba xa ungathethi isilungu ngathi awuthethanga. Because ufuna uthetha esasilungu. Namhlanje abantwana bethu bafundiswe belungwini. As a result abawazi namasiko wabo. Now into enosinceda ekubeni ba wonke umuntu ade abe uyawazi amalungelo wakhe funeka aqala aziyena. Ingxaki abantu bakuthi bayahamba kazazi umuntu noba ungubani. Nalunesiduko ubuza isiduko sakhe akasazi ubuphelela kulanda uba ndingumgcina akazazi usuka phi akayana nithi xhamela bayithetha ntoni. Now into endiyinqwenelayo into ba ezi session ezifana lezinjena mazi sincedise kule nto self identification ke sizazi singabantu abamnyama. Ayizusinceda into zenza abelungu abekho nangoku apha belungu because abayidingi le nto idingwa sithi. And sizayi-owna sizayixhasa naphantsi kweyiphi imeko. Now into endicinga uba ndifuna ihlale le nto ibe zezinye zezinto eziphezulu laa nto ibithethwa sesasithethi se-ikora yaxhaswa ngulaa sisi waseStakespruit. Ye-demarcation board ingozi yethu iphanyani sifa phaa
because uvase kusithiwa nidemarcatiwe kange kwenziwe consultation. Ndifuna inothwe ke laa nto. And into endiyirhalelayo uba ingake yenzeke into yoba andiyazi uba le nto kasection 25 kwiconstitution yethu ike yaxoxwa laa nto yaphelela esithubeni ngoba kutheni. Because you will never be proud of yourself uthi ndikwiliberty ungenamhlaba. You can't. I think Tina, what we need to do kukuzazi ba into yethu kwabanye abantu aba kuthiwa masibaxolele. Ndikuxolela njani into yami kuwe? We can't do that. Funeka sibe proud ngento yethu. Fortunately ngoku ivangeli yethu mosayipheleli kwaJuda. Thina sinalento kuthiwa i-African theology. Nothi sishumayelo Paulus noYobe singabaziyo. Siphelele pha i-reference leya ebonisa amandla kaThixo. But sithini thina apha? Kusebenza lento kuthiwa xa ifundiswa i-homiletics. Lento kuthiwa i-art of preaching. Ne-hermeneutics, art of interpretation. We need to interpret uThixo wase-Afrika. Now, section 25 xa ungakange uamendwe kuze kube ngoku kuthulekile sithini thina abanikazi bayo because sihlala ezidudini imikhukhu isekhona leya yayikhona amabhulu esaphethe. So eyokugqibela ke into emandiyithethe ndizohlala phansi. Siyayirhalela lento ithi I think mos ninebhodi ye-national ndithi apha asikhokeli province apha singo-president be-province sikhokela national. Siyayifuna into ukuthi kube khona indlela esidibana nayo ngayo ne-national office to support le program yenu. Thank you. Yavapha kukunika mandithethe kodwa mandixwaka. Ndiyavakala? Okay, enkosi chairperson. Andilungise nje ingathi abantu ngokumfundisi sebeguquke sithi nomnye ngapha ndim hayi endingumfundisi. Sekude. Oh, all right, masiqale qala sithi sinondando singatyi ixesha because bese sinika umkhombandlela oxoxa apha. Into endibona ngosingene ku-program yale nto besithi masenza indlela ebheka phambili. Masiqale siyisupport i-idea ethi ayizokwazi utshintsha le nkqubo and mandiyilungise le nto it's apha eprovince nayo ngombutho omnye oxoxa ezi zinto including elections. There is a development nakwezinye i-NGOs and civic societies zithi bezivukela into ezindlu but i-education ukuthatha inxaxheba kwabantu kulonyulo kwenzekile kungakumbi ngoku. So masiqale siyisupport eqala into bi-secretariat yethu as a progressive bloc izaba i-after school plan and the question vital to that into yoba do we have resources, what other capacities will be needed, and singazixoxi nje sixoxe espacini zibalulekile because ayizizinto ze-NGOs zizinto zabantu on the ground and such voices ezisuka ezantsi zi-important ziphuwa unfortunately. So we have to ask ourselves such nani zafuna icapacity uncediswa. I think icawa they are providing that direction and other abantu abakhona ngaphakathi. How do we do that? It's important. Uba sizawujonga elections ka-2016 ngo-8 ngo-6 in the afternoon i-IEC yanika imeko embi yathi out of 20 plus registered voters only 8 million voters have voted and yayithetha uthini loo nto ngo-6 zizawuvala nini elections. Now if uthi ofuna uba uthathe le nto ibheke phambili unabantu abaregistered abangakhange bavote close to 18 million usengxakini. Ingxaki onayo yinto yoba aba bantu uninzi lwabo zabafumana njani bathathe le mfundiso babheke phambili if you want to make a dent
kwixesha nje elifutshane. Now ithethe ukuthi loo nto kufuneka uqale uthi qala uze ndiyenze loo nto. What are the material conditions? Ubuza ku-rural spaces, ubuza yehu for instance of ufumaniseka abantu bazawuthi already sesimthatha urhulumente singabantu basecala, samthatha urhulumente singabantu amahlathi, sayo-challenge ukonyulwa kwazibonda kweli lizwe. That is a material condition. Aba bantu are already organized and they know that they have tested the victory. Zizinto funeka size kuzo ezo. Umbutata gqiba uraise up is very critical. Section 25. Ubuya eziswe elinye into. Besimobilize ngela xesha. Let's utilize that. That is a material condition. We have to use ukuthi sizokwazi ukufakalela. You can't go to people. Abaza kuxelela into ba since 1995 thina sonela kuvota. And masibe singaxoxisana asingobantu bonke abatsha bodwa abangavotini, abantu abadala abanikezele. So we have to target sizazi ukuthi kule population sinayo sitarget obani. Lastly sisinontando. Amna andikaphosi into mna because akapasa into. The more voices from here, some of us has to write. Asuzube siyaqala ke ku traditional courts bill ku 2008 yayisesandleni sikamongameli ezayisign. There were voices from below. They challenge the president. They advocate into land is undemocratic. That is why we're raising the question. Khona usizo raise a question la khona sithi yonke le mfungu yenzekayo is for whose benefit? Le bakuthi ukuchallenge wenkundla bani ku 24 months bangenza into kubani ubenefitayo. So I'm submitting mina ndithi masivumelane into ba masiyeni phambili. And sivumelane into ba xa sisiya phambili either nationally or siyenza provincial interprovincial into ethi ngobani abantu abazasincedisa basifide ngeresearch eyo. So that if sithi umzekelo, can we try to challenge this in court? Who are possible lawyers ezinoza on pro bono? Now. Siqalise ngokubhala, siqalise ubheka phambili. Lo nto akawuzuyenza nje ungathi awukho informed xa unabantu institutions ontisebenzisa. Unfortunately, kule yethu province asizuba nazo. Ubuza uthetha nje ngento edibene constitutionalism apha kwezi institutions nazo including lena lamaqabana lapha. Hayi akho nto uzayifumana pha. Kujonge ingxabano zethu qha. What is supposed to be i-role as a clinic aziyenzi to fulfill the Bill of Rights. Sixoxa loo nto apha. And yakhona isikhalisa nje nge-Bill of Rights because i-mandate ye-Bill of Rights kukuba iparliament yenza umthetho to fulfill its section and its subsections. Ufela kweparliament yenza loo nto sawubona sibuye sizoxoxa kule ndawo. Ukwenza imithetho ezafevorishela abantu abathile njengale electoral act ikhona ngoku sawubona sizoxoxa kule ndawo. Inkosi. There's a hand right behind you. Mandibulise nami. Okay. Mandibulise nguzonwabele Mandla. Magana UPEM MCF udadwayo. Elam ndizawuxhasa na le nto bana le komiti ngathi ngeyibakho. Ndiphinde ndifune ubuya mva nje kancinci bekwathelwa nge-education, ngevoter education. Ngaske la voter education mhlawumbi ipackagwe ngohlobo le nto bana si-understand i-local government. Ngoba ingxaki iba phaya. Ngoba ukhongolose into ayenzayo xana kuhambela independent bekuthethwa ngalo apha okanye umbutho ofana kunye nami MCF baxoka bathi ebantwini hayi abanamali uba ubavotele akusoze kwenziwe nto kulaa ward yakho. So banalo propaganda. So if ke ngoku sizawufumana understand i-local government kakuhle ukubana ezi mali zakwamasipala zisuka phi ziyintoni amagama azo. Ngoba kukho idora andizoyi-unpacka, kukho i-equitable share andizozi-unpacka, but kukho eza funds ezisuka ku-national zize apha local. Then zezi baxoka ngazo bathi hayi bandivotela uMantla lowo kuzaba phandle kuni. Then abantu baqonde. Abadala ke bona ke bade baxokiswe nangendodla ba hayi nendodla le sose bakunike endodla aba bantu abaya indodla kuye. So bana sinoke sibe nayo lo package le ngasincedisa ubheka phambili. Inkosi. All right, we're pulling it to a close very quickly, so we're going to come to Fanny and Lindo very quickly. Lindo, you're the last one. Okay.
Sorry, I just wanted to input on the bills that were mentioned. There was something on Section 25, and there was something on the traditional courts bill. Just to say that these processes are actually happening. These bills were put into the National Assembly, and it's quite shocking that people are talking about them now, but they don't know. So the one on the expropriation. So remember they had said they're going to give back the land, and that was the bill 14 years ago. But they've changed it now. They're saying that Uhulumende is going to be the only one that has that power to do that. And they are the ones that are going to identify what type of place. So maybe if a land is, like, according to them, a public interest land, maybe they'll take it, but it doesn't get to us as citizens. So my point is that these things are happening, but here we are discussing them, but we don't know. So it's currently tabled. So I think it's one of the things that we can also put as part of the secretariat to discuss. So it has been signed. It's in the national. It was signed already. Isn't it signed last It was week? yeah, it was last week, exactly. So it's going to the national, I think it was last week, ne? Yeah. It was signed. Yeah. So exactly. So now we are behind. So we need to catch up. And even the traditional courts bill as well, it's been signed. So I think we need to pay attention to those things because they are happening. I just wanted to input there. Kusasa bendithe iyafuna ke ntoba ke siyicingisise into yoba amandla aphi. Ndiyafuna uyiphinda le nto le. Xa iinkokheli zopolitiko kusiza ulonyulo ziza kuni zizizicaka. Ziza kuthi zizizicaka besithi sifuna nisisebenzise. Anditsho? Come i-elections zidlule. Batshintshe sibe zizicaka ibe ngabo ngoku. Babe ne-VIP cars. Yeah. Now iyafuna ke into yoba siyicingisise into yoba itshintsha phi le nto leni. Andiyaba abantu bayayiva na. Xa iinkokheli zifuna ukuvotelwa ziza zizizicaka. Kunjani nje kube zichaza uba sizizicaka zenu sifuna nisisebenzise. Ungena kwabo phangaphakathi siba zizicaka ibe ngabo ngoku iinkunzi zethu. Now ifuna ke siyijonge ke into yoba iphuncuka phi le nto leni. Because for as long as singayiqapheli into yoba siyibhuda phi le nto lena sizawumane sidibana ngolu hlobo sithetha ngolu hlobo sithetha ngalo. Ndiyayixhasa into ethi eliqonga malibe khona liqhube. Ndiyayixhasa isiphakamiso sikatata uMaci. Machi esithi makungamiwa kulindwe 2024. Because sawuthi bendidla ngothi xa kusixoxa le nto ye-land reform kusithiwa makuhlengahlengisa umhlaba. Ndithi sifana nabelusi abathi xa kusiza udyakalashe sivale imfuyo ingakangeni siyivalele ngaphandle nodyakalashe. Singaphinde siyenze loo nto ngoku because kwi-land reform siye sayivumela into yoba kuthiwe makuprotektwe iproperty kuqala. Kanti ke abantu abaneproperty ngabaphi? Ngaba bamhlophe. Siprotecta le property yabo kodwa sithi sifuna i-land reform. Now nakule into ke funeka siyijonge loo nto leyo. Singathi apha masiyeke le nkqubo sale emva ko-2024 sithi masilweni. Izawube awuba mahashe sekudala emkile. Yayiqonda? Now yeah, ndiyafuna nje ezi zinto zimbini sizijonge. Nkosi. Nkosi kakhulu kwethu. Nkosi kakhulu. Thank you.
Molweni nam ndiyazibulisela ndinguLindo Kuhle wakwaVelem. Andiyazi noba if I'm premature na ngokuthi before siseke the committee okanye the steering team, do we have the end in mind? Zikhona zoyi-3 eza possibilities okanye the electoral systems that we can choose. But yeyiphi eyona yona izasinika le nto siyifunayo, and what is it that we want? Is it accountability? Uba umuntu abuye, them to be answerable to izinto esizicelayo okanye izinto esithi esibathuma siba mabazenze as the principals. Are we sure about what we are wanting before sithi i-Office call plan mayikhawuleze iququzele? Because izawuphela esithubeni nayo, because we are not convinced about our principal standing. They are the agent, we are the principal. We should give a mandate. If we are sure of that, I think singayiqinisa kakuhle sisinontando uba what will the steering committee do? And I am also of the voice or of the sentiment ba akho late. We can start pushing go because amandla azawuphela. And yeah, asibancincanga sibadala. All right, so thank you very much. I was listening very attentively, right? Because from having listened, okay, and sifted for a way forward that makes sense. Okay, let me start with the question that Ulindo poses. My understanding of where we are is that we don't have a position. That's my understanding. My understanding is that asna mna andinayo, mna ndindodwa, no offices, asna position. Asna position because we need to go study for ourselves. La report yala ministerial advisory committee. Na la report ka fund sales labet. Nabanye abantu who have researched and written on electoral reform. Dinqokole nabanye abantu who are thinking about these things. Yabona ne? Then after we've done all of that work, sifili shuba okay, we are empowered. We can then determine ukuba ingathi intoni ezasilungela. Yabona ngoku nothi manikhethe, ndizawukhetha kuba ndiplease wena. Ayisebenzi ke la mcimbi wo hamba nesininzi. Uyabona bebehambe nesininzi kwaze kwaphela kuwina igcuntswana. Nto ziyabhida eziya. So it's a tricky one, because if usithi at the core of it we want to revolutionize electoral processes in South Africa. We want to reform the thing and shake it at the ground and make it our own. We need to think carefully about what that thing looks like. Then we need to mobilize and advocate and lobby for that thing. And that is going to take time, and sizaba bruised along the way. Kage abanye bethu abashiyekileyo bawuyibamba baye nayo entanjeni. But we need to be very clear uba yintoni nalento esithi, what does revolutionizing electoral processes look like? So that's the agenda. So askabina position. But again, what you are saying to me is that you want to be part of that process. You want to hold that space. And in that space, it doesn't mean sizawuvumelana okokoko sizawuvumelana ngento yonke. It's okay ungavumelani. Nokuba nembono ezahlukeneyo. That's healthy in a revolution and in struggle. And so that's okay. As long as we have a space to have those conversations, as uncomfortable as all conversations might be, it is also okay in those spaces to say, you know what, mna isonga sam siqatywa yi-ANC. Therefore, andikwazi uba lapha ngoba kufuneka ndigade isonga sam. It's okay. It's okay if ndicela ukunisapota ngomshesha phantsi ngoba isonga sam siqatywa phaa kulaa ndawo. And that's also okay. So we need to have a space that allows us to do this. And you are saying to me, that is the space that will work for you. And I'm okay with that. Okay, le ndaba ye-steering committee ke ngoku inako ukundibhida, because andikho sure noba nifuna ukuzivolontiya
okanye nifuna sisenze njani na sisakhe njani na steering committee okanye ningasithemba thina singu-AFESIS ukuba sibeke an interim, very interim structure of sorts by pulling amongst you a few comrades to think with us initially. Siyabona ne? The initial thinking, ngaba bantu bazayofunda nathi la fund sales, la bed report, la ministerial advisor, nale draft bill. Safunda ezazinto, si-analyze ezazinto, sibiza abantu, sibe ne-virtual meetings, sifundiswe, sixhotyiswe, then ke ngoku, sikwazi ukuthi, okay ke, i-first point of departure might look like this. Because right now, andikho sure namba xa sideparta, singayibhuda le nto uba siqala njena njani na. Sibe ne-point of departure ke ngoku. Then ke ngoku thina, we will continue to try and mobilize resources to bring you together in some way, so that there is a continuation. All right, so we will do that. We've got your contact details. We will produce some kind of like a mini newsletter that keeps you informed on where things are. I don't like newsletters, but like a detailanyana email or letter. Echoyo ukuba kumaxa sikule ndawo ngoku izinto zibheka ngapha yonke lanto, and just really keep you plugged in into this conversation. I think that works as a way forward, right? All right, cool. Thank you so much. So on behalf of all of us at AFESIS Koppen, where's the Hlonolo? So on behalf of AFESIS and my vote counts, we thank you for responding to our invitation. Come, we're doing the vote of thanks. So this, no, not the vote that counts. We had a conversation with my vote counts around this process. In one of the meetings I was in, I pulled la comrade, holenye comrade, abasebenza nayo Paul Minaj, and I was like, listen, this thing makes sense, man. Nindawni nina ngalento, maxa nindawni with the process, and together we agreed ukubana this lento eyenzekayo lento le electoral reform ikwi-base, uyabona ne, yokulunga nokonakala kwezinto. Uyabona ipha xa kuthiwa go back to the source, ngusource lo. And ke ngoku lo source asikwazi umyekela ezandleni of one or two organizations that are engaging the process. Namanye neza organizations zingathi zi-rightish, zibhidisayo, yaqonda ne, eziya zingathi zinobudi eyana bunintsi pha. Asikwazi uyekela pha le process. There is a need to build consciousness and a popular movement around it, because this concerns us. This is about decision making. La decision making onokwenza nokuba imali iyaphi nini, iyenyuka itax ayinyuka itax, ziyavalwa iibhoda zivalwa iibhoda. All these kinds of decisions, these decisions ezinkulu ezi-impact ubomi bethu ezenziwa ngabantu esibonyulileyo. Oftentimes abenza decisions that go against iwill yethu. And singazi uba masenzini, yabona ne? Ku-comrade apha earlier on ebenibalisela ngenye ingxaki pha kulaa ndawo ahlala kuyo yedama apha elingade ligqitywe eliye li-escalator, imali iyaphela. Yet akukho nomntu obanjwayo oyi-one pha. Naba bantu sibavoteleyo baquqa bebuyelela pha, abancedi nganto. You know, and so nezi stadiums zenu zigcwele abamasipala benu imali yaphela kodwa istadium asikho. Zonke izinto zimbi zenzekayo. And so I think at the core of it, this is the root. It is about who we put in the bus and
who determines who gets onto the bus, and what is the criteria yokumisa ibus, all of those things. This is at the core. Sizawuthi ke ngosesingeni lapha ebhasini ke seyilungile yonke lento yethu sayigqiba sibonyule bazawusibhoxa nabaya pha phambili. We will deal with them pha phambili. Ngoku idabi lethu iseleli so masilweni eli dabi amanye alandelayo amadabi sawudibana nawo phambili. And so with those few words, thank you very much. Stay. Love you to bits. Thank you for making the time. You amaze me all the time. I wish all political scientists were like you. Bantwana abancinci andiyazi ba nde unqabile nolutsha apha but olukhoyo ulutsha. It is my prayer that we may be influential citizens in one way or another. We don't all have to be at university, but you can shine where you are. Craft for yourself a space and shine. Be a trailblazer in the space where you are. We're going to hold us to account, Officer Scotland, hold us to account for the promises we've made here. And we'll call the space. Thank you so much for coming, Ms. Bulsele Guminach, and tell him that this was good. And to all my viewers on the screen out there, I'm sure kuthiwa niyandishouta ku Twitter, but again, I love you, and I apologize for not turning to you as often as I could have. And thank you for staying with us. Ladies and gentlemen, travel well. Thank you for making the time. We'll see you again, Klasinibona. From all of us at Ephesus and my vote counts, thank you.